order to fit as much propellant onto the vehicle as we can. Around the T-minus 7 minute mark, we began our engine chill procedure. The propellants are much colder than the engines, and so it's important to get the engines to the correct temperature beforehand by slowly flowing propellant through them. Liquid oxygen in particular is so much colder that it would turn into a gas upon first contact, which would be a pretty hard start for the engine. The strong back cradle is opening and will slightly retract away from the rocket. The strong back is the structure that's standing immediately next to Falcon 9 on your screen, not the larger gray structure. It will recline more fully as Falcon 9 leaves the pad. And you heard the strong back lower has begun. At T-minus 3 minutes, we'll be performing an engine wiggle. That's checking the thrust vector control system to make sure that the Merlin engines will be able to properly steer Falcon 9 during ascent. And at T-minus 60 seconds, you'll hear that Falcon 9 is in startup, which means that the rocket's internal flight computers have taken over the countdown. Not the larger gray structure. It will recline more fully as Falcon 9. And you heard that the strong back lower has begun. And you can see the cradle is opening and is just finished opening on your screen there. The little arm is just beneath the fairing. And at T-minus 60 seconds, you'll hear that Falcon 9 is... One more interesting change for this mission relates to the Merlin engines themselves. In Block 4, the engines were used with a constant chamber pressure. Because engine thrust depends on both the chamber pressure and external atmospheric pressure, the Block 4 engine's thrust would slowly increase by up to 10 or 15,000 pounds per engine during ascent. For Block 5, we'll be maintaining a constant thrust of 190,000 pounds until cutoff, which means we'll actually be slowly decreasing the engine's chamber pressures over time to compensate for decreasing atmospheric pressure. In Block 4, the engine's Stage 1 launch load is closed out. Otherwise, the drone ship is on standby in the Atlantic Ocean. The payload is healthy and go for launch. The range is also go for launch. And at this point, we're inside of T-minus 3 minutes and getting pretty close to T0. Strong back lower is ended. Strong back's at 88.2 degrees. So let's listen in to the last couple minutes of terminal count. Telecommunication applications, including satellite television, internet access, and emergency communication services, and of course much more. The satellite will be operated by the Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission, or BTRC, and is expected to last approximately 15 years on orbit. Bangabandhu Satellite-1 will stay protected inside that Stage 2 LOX load is closed out. And Falcon 9's on internal power. Stage 2 LOX load is closed out. Gas closeouts. Falcon 9's on internal power. AFTS is ready for launch. Falcon 9 is in startup. LD go for launch. AFTS is ready for launch. Falcon 9 is in startup.
Minus 15 seconds. Falcon 9 is at LD point go pressures. for launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff. Stay propulsion solid. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff. And you saw Falcon 9 lift off a beautifully clear shot there at 4:14 p.m. Eastern. At T plus 10 seconds, the thrust vector control system Vehicle is supersonic. tilted Falcon to begin a pitch kick maneuver to get it going sideways. You just heard that we're going supersonic and we're about to go through max Q when the rocket's pushing hardest against the atmosphere. Vehicle is experiencing maximum dynamic pressure. We've successfully achieved that major milestone of every rocket launch. The thrust vector we're actually decreasing the thrust in our engines a little bit around the time of max Q to minimize some of the sideways. You just heard that we're going supersonic and we're about to go through coming up max Q. 50 seconds from now against the atmosphere. And back engine chill. There will be 3 events in quick succession. The main engines will cut off, 2 stages will separate, and the second stage will start its Merlin vacuum engine. What you heard is just beginning its own chill procedure. We've successfully achieved that major milestone of every rocket launch. We're actually decreasing the thrust in our engines a little bit around the time of max Q to minimize some of those forces. Coming up about 50 seconds from now, And back engine chill. there will be 3 events in quick succession. The main engines will cut off, the 2 stages will separate, and the second stage will start cut-off happening in just a few seconds from now. What you heard is just beginning its own chill procedure. Pico. And there you saw those events occurring just as planned. You can even see some of the flicker from Merlin vacuum engine plume as it flickered in the cameras as that plume sort of interacted with the top of the interstage there for a moment. Our next major event is the fairing deploy coming up just a few seconds from now. That's the second stage that will be deploying this fairing. And there you saw those events occurring just as planned. You can even see some of the flicker from Merlin vacuum engine plume as it flicker in the cameras. And there you see the fairings falling way behind. They're light, they're made of carbon fiber and aluminum honeycomb, but they still represent excess mass, so we no longer need them once they get out of the atmosphere deploying its fairing. Acquisition of signal Bermuda. Vehicle is on nominal And there you see the fairings falling way behind. For those of you just joining us, we had 3 events we had. We had a main engine cut off from that first stage. We had a stage separation event, and then we had a second stage light. Followed quickly then by a fairing separation. Everything's going great right now. Falcon 9 is looking pretty good. Right now, let's go over what we can see on your screen. On the left-hand side, that's a camera mounted on the top of the first stage of the rocket, looking down towards the 9 Merlin engines at the bottom. In that view, you can see those titanium grid fins. They slowly deployed just after stage separation, and those grid fins will allow the Falcon 9 first stage to guide itself back down towards the drone ship. Of course, I still love you.
You can see brief flashes of those cold gas thrusters as they guide, provide additional control authority for that first stage. Right now, let's go over what we can see on your screen. On the right-hand side of your screen is a camera mounted at the very bottom of the second stage, looking down towards the Merlin vacuum nozzle. Of course, at the very other end of that stage is the Bangabandhu Satellite-1. Right now, that Merlin vacuum engine is glowing red hot with those exhaust gases as it propels Bangabandhu Satellite-1 into its final geostationary transfer orbit. You can see brief flashes of those cold gas thrusters as they guide, provide additional control authority for that first stage. On the right-hand side of your screen is a camera mounted at the very bottom. Our Falcon 9 first stage today is going to perform 2 burn maneuvers in order to get back down towards the drone ship. The first burn is going to be an entry burn coming up right now. That about 30 seconds is glowing red hot with those exhaust gases as it propels Bangabandhu. You'll be able to see that entry burn start on the left-hand side of your screen. Geostationary transfer orbit. As a reminder, those bursts of Falcon 9 clouds coming out of the Falcon 9 first stage on the left are those cold gas thrusters that, in addition to the titanium fins, allow it to provide or to control itself as it comes back down through the atmosphere. You'll be able to see that entry burn start. There's the startup of the entry burn. At this point, the Falcon 9 first stage is actually only about 10% of the mass that it was on the pad, so it's actually pretty empty of fuel and liquid oxygen right now. So this entry burn is only going to last a few more seconds to control itself as it comes back down through the atmosphere. And there it is. As entry burn shutdown. There's the startup of the entry burn. The engine has arrest. As that first stage gets closer and closer to the surface of the Earth, you should be able to see features such as clouds, waves, and eventually the outline of our drone ship. Of course, there's still a lot of liquid oxygen right now, so this entry burn is only going to last a few more seconds before cutting off. And there it is. It looks like there may be some condensation forming on the inside of the camera, but we should get some good video. On the right-hand side of your screen, again, that second stage is still continuously propelling Bangabandhu Satellite-1 into orbit. Looks like we may have lost video from the cameras on that first stage momentarily. We'll see if we can get them back. It's one thing that is unique about this mission is that the second stage engine cutoff is going to happen just before the landing, coming up in about 20 seconds or so. It looks like there may be some condensation forming on the inside of the camera, but we should get some good video. You can see on your mission status bar. Bermuda loss of signal expected.
astronauts will also be attempting to recover this first stage on our drone ship, Of Course I Still Love You, which is currently stationed about 340 nautical miles downrange in the Atlantic Ocean. If successful, this will mark the 25th landing of a first stage rocket for SpaceX. And with less than 11, almost... নয় বাংলাদেশ আজ যে পরিগণিত হওয়ার মতো একটি শক্তিশালী জাতি, শক্তিশালী রাষ্ট্র, তার একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আজকে কিন্তু বাংলাদেশ বিশ্ববাসীকে দিয়ে দেবে। সেক্ষেত্রে স্যার এই যে বলতেছেন যে 57তম, সেতে এই আমরা যে এই নতুন একটা যুগে পদার্পণ করলাম বা এই নতুন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 এর মাধ্যমে, এইটি আসলে আমাদের দেশের ইয়াতে বহির্বিশ্বে কি প্রভাবটা ফেলতে পারে? ওই দেখেন যে কথাটি বললাম সেটি হলো এই জাতির উন্নয়ন। Welcome back. We're about 10 minutes into the coast phase and awaiting the restart of that second stage engine to move us out of the parking orbit into the targeted orbit. As we mentioned, the launch of this satellite represents a significant milestone for the country of Bangladesh. For today's launch, they put together a video that covers a brief history of Bangladesh, as well as the importance of the satellite currently making its way towards the final orbit. It's following. Endowed by nature's serene and green enigma. We have earned the 21st February, the International Mother Language Day. We have emancipated our independence, sacrificing millions of lives. The man who infused the spirit of independence is the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. With his bold oratory, he led the nation aware of their rights, of the final emancipation, the independence. The noble dream of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was centered on this country and its people. In tune with his great passion for the country, his illustrious daughter, the country's Honorable Prime Minister, Sheikh Hasina, is leading the country through irresistible surge of success. Bangladesh is today the global model of success in agriculture, textile and apparel. Modernization of leather industry, many other key industries, trade and commerce, communication infrastructure, all on the journey upon the highway of development.
Leaving behind the stigma of poverty, Bangladesh is elevated from LDC status to a developing entity, and Sheikh Hasina's epoch-making success towards a digital Bangladesh bears the glowing tribute for the country's galactic epitome, the Bangabandhu Satellite. Bangabandhu sowed the seed of the country's cosmic entity through commissioning of satellite ground station at Bedbunia. 44 years after that, his able daughter, the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, along with his grandson, the Prime Minister's Honorable Advisor for Information Technology, Shajib Watid Joy, made a history of launching the country's first satellite, named after the father of the nation. This project of Post and Telecommunication Department, being run by BTRC, was approved in 2015. According to the agreement with Thales Alenia, the satellite agency of France, the skilled technicians stepped up constructing this satellite in 2015 and was completed by November 2017. Then another agreement to launch it was accorded with SpaceX of the United States for launching spacecraft Falcon 9. The ground station of Bangabandhu Satellite-1 has been built at Ghazipur with a paramount structural architecture and equipped with the most advanced technology. This ground station is now all set to navigate the satellite. It can simultaneously be navigated through 2 stations commissioned at Ghazipur and Bedbunia. Bangabandhu Satellite will be able to bring countries like Bangladesh, India, other SAARC countries, even the Philippines, Uzbekistan and Tajikistan. It will simultaneously cater to DTH, VSAT and broadband services, earning for the country a huge revenue in foreign currency. It will be possible to develop a huge number of sectors like telemedicine, e-education, DTH, defense, and disaster management. Especially major breakthrough in telecommunication and broadcast services through Bangabandhu Satellite. Following the footsteps set forth by the father of the nation, Bangladesh is going to enter into the endless space with hosting the country's first galactic entity, the Bangabandhu Satellite. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দেশবাসী এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে এই মুহূর্তে যারা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 উৎক্ষেপণ কার্যক্রম দেখছেন, তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যারা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট আজ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতির জন্য একটি অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের দিন। আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশের অব্যাহত অগ্রযাত্রা ধারাবাহিকতায় আজকে যোগ হচ্ছে আরো একটি মাইলফলক। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে আজ আমরা মহাকাশে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করছি। আজকের এই গৌরবময় মুহূর্তে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি 24 বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং জেল জুলুম নির্যাতন অগ্রাহ্য করে আমাদের উপহার দিয়েছেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমি স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ এবং নির্যাতিত মা বোনকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি অনুধাবন করেছিলেন বহির্বিশ্বের সঙ্গে অব্যাহত যোগাযোগ রক্ষা করতে না পারলে অগ্রগতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। আজকের এই গৌরব, এই জন্য স্বাধীনতার মাত্র 3 বছরের মাথায়
সর্বকালের 1974 সালে তিনি রাঙামাটির বেতবুনিয়ায় প্রথম উপগ্রহ ভূকেন্দ্র স্থাপন করেন। 24 বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম, যার সাহায্যে তথ্য উপাত্ত আদান প্রদানের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ তৈরি হয়। আজ আমরা জাতির পিতার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে আরেক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছি নিজস্ব উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু 1 উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে। তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে আজ যুক্ত হতে যাচ্ছে স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ। আজ থেকে আমরাও স্যাটেলাইট ক্লাবের গর্বিত সদস্য হলাম, প্রবেশ করলাম এক নতুন যুগে। এই স্যাটেলাইট দিয়ে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান এবং উজবেকিস্তানের অংশ বিশেষে সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন বিটিআরসি থেকে প্রকল্প গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 নির্মাণ ও উৎক্ষেপণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বিটিআরসি প্রকল্প এবং স্যাটেলাইট কোম্পানির কর্মীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি নির্মাতা ও উৎক্ষেপণকারী উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাই ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও জনগণকে এই কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি ধন্যবাদ জানাই রাশিয়াকে তাদের কক্ষপথ আমাদের ভাড়া দেওয়ার জন্য। প্রিয় দেশবাসী, আপনারা সকলে দোয়া করবেন যাতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 সফলভাবে উৎক্ষেপণের মাধ্যমে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণ করতে পারি। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1-এর শুভ উৎক্ষেপণ ঘোষণা করছি। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের সহায় হন। খোদা। Welcome back. We're in the last few minutes of today's launch. We had a successful launch at 4:14 p.m. Eastern Time. Great stage separation. We caught the first stage on the drone ship, Of Course I Still Love You, and the second stage had an excellent burn, maintained great chamber pressure through the whole time, and during the coast period it's been keeping its propellants well settled in their tanks, which is important for getting the second stage, its second burn. That's coming up just a few seconds from, happening right now. This burn is going to last for a total of about 1 minute, and it's going to raise the orbit from being just a couple hundred kilometers above the surface of the Earth into a geostationary transfer orbit where the maximum altitude is 36,000 kilometers above the surface of the Earth. So in these few minutes before separation at this point, only a couple more things are going to be happening. We're bleeding our propellant lines down to bring down the pressure in the plumbing after the burn is complete, that is. Which should be happening in about 15 or 20 seconds from now. Down. And there you saw it. The second stage completed its second burn. Let's take a few moments to make sure that we've entered the expected orbit. Good final orbit. And we've gotten confirmation that we are in a good final orbit. So now there are only a couple minutes before that payload deploy, and that's when we're bleeding down the propellant lines to bring down the pressure in the plumbing. The propellant that used to be in those lines, we're giving some time to float away from the vehicle. After that, we'll slowly spin the stage and payload to a rotation of 1.5 degrees per second, a rotational rate there. Then we'll release the satellite and let it gently float away on its geostationary transfer orbit. That deploy event is going to be coming up in just about 4 minutes from now.
আবেদন দাখিল সহ প্রাথমিক ধাপ শেষ করে বাংলাদেশ। দেশি বিদেশি সংস্থার সম্পৃক্ততায় জনবল এবং বাজেট বরাদ্দ এগিয়ে চলে পরিকল্পনার দিকে যত দেশ আছে, যেমন মালয়েশিয়া, মিয়ানমার স্টেশনারি শব্দটি এসেছে। মহাকাশে স্যাটেলাইটের কার্যকারিতার একটি নির্দিষ্ট মেয়াদকাল থাকে। ৩৫০০ কেজি উৎক্ষেপণ ভরের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-1 মিশনের মেয়াদকাল হবে 15 বছর। স্যাটেলাইটের ট্রান্সপন্ডার তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ অথবা মাইক্রোওয়েভ সংকেত আকারে গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে পাঠানো তথ্য বা আপলিঙ্ক গ্রহণ করবে। এই সাংকেতিক কয়েকগুণ অ্যাম্প্লিফাই করে আবার তা ফেরত পাঠাবে ডাউনলিঙ্ক পৃথিবীতে। স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের জন্য গত বছর 16 ডিসেম্বর তারিখ ঠিক করা হলেও হারিকেন আরমায় ফ্লোরিডায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়, তার ফলে তা পিছিয়ে যায়। এ বছরেও কয়েক দফা উৎক্ষেপণের তারিখ পিছিয়ে যায় আবহাওয়ার কারণে। সব ঠিক থাকলে ফ্লোরিডায় স্থানীয় সময় 10 মে বিকাল 4:42, বাংলাদেশ সময় বৃহস্পতিবার রাত 2:42 ফ্লোরিডা লঞ্চ প্যাড থেকে বঙ্গবন্ধু 1 নিয়ে মহাকাশের পথে ছুটে যাবে SpaceX এর ফ্যালকন 9 রকেটের 5 সংস্করণ। এই সংস্করণ রকেট দিয়ে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ হবে এটাই প্রথম। যুক্তরাষ্ট্রের 45তম ওয়েদার স্কোয়াড্রনের পূর্বাভাস অনুযায়ী ওই সময়ের আবহাওয়া উৎক্ষেপণের আনুষ্ঠানিকতার জন্য 80% অনুকূলে থাকবে। ওই সময় কেপ ক্যানবেরালে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে, পূর্ব দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের বাতাসের বেগ থাকবে ঘন্টায় 15 থেকে 20 মাইল এবং তাপমাত্রা থাকবে 78 ডিগ্রি ফারেনহাইট। উৎক্ষেপণ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে গত 4 মে ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টারে 2 স্টেজের এই রকেটের স্ট্যাটিক ফায়ার টেস্ট সম্পন্ন হয়। লঞ্চ প্যাড থেকে উৎক্ষেপণের পরপরই স্টেজ 1 চালু হয়ে উপরের দিকে উঠতে শুরু করে প্রচণ্ড শক্তিতে মহাকাশের দিকে ধাবিত হবে রকেটটি। একটি নির্দিষ্ট সময় পর রকেটের স্টেজ 1 খুলে নিচের দিকে নামতে থাকবে। এরপর চালু হবে স্টেজ 2। 35,700 কিলোমিটার যাওয়ার পর রকেটের স্টেজ 2 খুলে যাবে। পুনরায় ব্যবহারযোগ্য স্টেজ 1 পৃথিবীতে ফিরে এলেও স্টেজ 2 স্যাটেলাইটকে নিয়ে গিয়ে মহাকাশের একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত থাকবে। মহাকাশ যাত্রায় 36,000 কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে স্যাটেলাইটটি স্থাপিত হবে মহাকাশের 119.1 পূর্ব দ্রাঘিমাংশের অরবিটাল স্লটে। কক্ষপথে স্থাপিত হওয়ার আগ পর্যন্ত স্যাটেলাইটের যাত্রার ধাপটিকে বলে লঞ্চ অ্যান্ড অর্লি অরবিট ফেজ বা LEOP। এই ধাপে লাগবে 10 দিনের মতো। এরপর কক্ষপথে স্থাপিত হওয়ার ধাপটিকে বলা হয় স্যাটেলাইট ইন অরবিট। কক্ষপথে স্থাপনের এই প্রক্রিয়াটিকে সময় লাগবে প্রায় 20 দিনের বেশি। স্যাটেলাইট রকেট থেকে উন্মুক্ত হওয়ার পর এটি নিয়ন্ত্রণ করা হবে যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি এবং কোরিয়ার 3টি গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে। স্যাটেলাইট সম্পূর্ণ চালু হওয়ার পর বাংলাদেশের গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের গ্রাউন্ড স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে গাজীপুর জেলা জয়দেবপুর ও রাঙ্গামাটির বিতুবনিয়ায়। জয়দেবপুরের গ্রাউন্ড স্টেশনটি হবে মূল স্টেশন, বিতুবনিয়া স্টেশনটি ব্যাকআপ হিসেবে রাখা হবে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের গায়ে বাংলাদেশের লাল সবুজ পতাকা রঙের নকশার উপর ইংরেজিতে লেখা রয়েছে বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু 1। বাংলাদেশ সরকারের একটি মনোগ্রামও সেখানে রয়েছে। স্পেসএক্সের ইউটিউব চ্যানেল দেখা যাবে এই উৎক্ষেপণের লাইভ স্ট্রিমিং। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল VTV এই উৎক্ষেপণের সরাসরি সম্প্রচার করবে। Payload station confirmed. And you saw it on your screen. We successfully deployed Bangabandhu Satellite-1, and it's on its way to geostationary, or final geostationary orbit. So that brings today's mission to a close. So quick recap of the mission. We launched at 4:14 p.m. Eastern. We successfully separated the two stages. Caught the first stage, had 2 burns of the second stage with a coast period in between, and as you just saw, Bangabandhu Satellite-1 is floating away. As you can tell, the crowd here at SpaceX is extremely excited. It's a big day for both us and for the nation of Bangladesh. At this point, we're going to bring the coverage of the webcast to a close.